Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos-vos um dos temas mais inquietantes e ao mesmo tempo, mais silenciados da atualidade europeia, a anarquia crescente em pleno coração do continente. A Europa, outrora símbolo de civilização, ordem e segurança, está a assistir de braços cruzados à lenta mas brutal destruição da sua coesão social, cultural e territorial. Espanha, França e Reino Unido tornaram-se laboratórios do fracasso multiculturalista, rendidos à violência, intimidação e domínio territorial por gangues de migrantes oriundos do norte de África e do Médio Oriente. Na pacata vila espanhola de Torre Pacheco, um idoso foi selvaticamente agredido por um grupo de jovens migrantes. Dias depois, um homem com um bebê ao colo foi ameaçado com uma faca no meio da rua. Estes não são casos isolados, são sintomas de um sistema que colapsou. Em Barcelona, as ruas onde outrora ecoavam os sons do flamenco e os risos de turistas foram substituídas por cânticos religiosos em massa, numa imposição cultural que mais parece retirada de Islamabad do que da capital catalã. Já em França, o cenário é dantesco. No mês, centenas de jovens vandalizaram bairros inteiros, atacaram civis com seringas e atearam fogo a propriedades. As autoridades parecem impotentes, enquanto a população assiste em choque à transformação do país numa caricatura do que foi. Comentadores online perguntam-se, mas isto é a França ou a África Ocidental? Quando mulheres são cercadas, agredidas e aterrorizadas por grupos após jogos de futebol, a pergunta impõe-se, onde está o Estado? No Reino Unido, o quadro é ainda mais sombrio. Londres transformou-se num campo de batalha urbano onde esfaqueamentos, espancamentos e crimes sexuais fazem parte do cotidiano. Os números são de arrepiar, mais de 70 mil telemóveis roubados num único ano, uma violação por hora, assaltos e furtos em crescimento galopante. Mas o mais chocante nem são os crimes, é o silêncio dos líderes. Políticos e média recusam ligar os pontos. Recusam admitir que o multiculturalismo falhou. Em Birmingham, no bairro de Borsby Green, menos de 10% dos residentes são britânicos nativos. A criminalidade violenta e sexual domina, mais de 150 crimes sexuais por mês, uma sociedade fragmentada, onde a ausência de assimilação resultou em guetos culturais com valores completamente alheios à matriz ocidental. E enquanto tudo isto se desenrola, a resposta política é patética. Cimeiras vazias entre Macron e Sunak tentam dar ares de ação, mas não passam de encenações diplomáticas. Nada muda, pior ainda. Em dezembro de 2024, um tribunal francês decidiu que todos os palestinianos de Gaza podem pedir asilo em França. São mais de 2 milhões de potenciais requerentes de asilo com direito de circulação em toda a União Europeia. Não estamos perante uma crise, estamos perante uma estratégia deliberada de desmantelamento cultural e territorial da Europa. E quando o povo se levanta para dizer basta, os médias chamam de extremista. Quando cidadãos comuns exigem segurança, são acusados de ódio. O verdadeiro ódio, porém, é aquele que nos impinge em nome da tolerância. Um ódio à nossa cultura, à nossa história, à nossa identidade. It is anarchy in parts of Spain, France and the UK right now, as migrant gangs from northern Africa and the Middle East violently try to take over and intimidate innocent people. Spain is currently in crisis, with ongoing clashes between migrant gangs and Spaniards following the violent bashing of an elderly man in Torre Pacheco. And again in Spain, a man with a baby was callously threatened by a knife-wielding gang for simply walking down the street. And in the tourist mecca of Barcelona, the cobblestone laneways are no longer filled with people enjoying their vacation, but with hundreds of Muslim men chanting. This commentator sent a stark warning, saying, if you wanted to visit Barcelona, Spain, now it's looking like Islamabad, Pakistan. France is also in a migration mess, with violence running rampant in the streets, like at the Fête de la Musique last month, where hundreds of young people were stabbed with syringes and property set alight. Online commentators were in shock with the footage, with this person saying, "This is France? This looks like Ghana, not France." And 2 women were left injured and terrified after their car was surrounded and destroyed by rioters following the PSG Champions League victory. In the UK, the situation is even more dire, with daily occurrences of violent bashings and stabbings by migrant groups on innocent local victims. Knife crime is at an all-time high, with people being randomly targeted on the streets.
Women's advocacy group Women's Safety Initiative is speaking up about the issue to raise awareness about the dire state of play in the UK at the moment. The silent impact of mass migration on women's daily lives in the UK is a stark reminder of the point that we have got to in this country that has chosen multiculturalism over assimilation, ultimately leading to what we have now. Parallel communities with limited cross-cultural understanding. Let's take a look at Borsley Green, one of the most dangerous areas you could possibly live in Birmingham, with 181 crimes per 1,000 residents, and a large portion of these crimes being of sexual and violent offences. Now, let me make it clear, the demographic of this ward is significant. Less than 10% of this ward account for white British people. Violence and sexual offences constitute the largest crime category in Borsley Green, making up 50.3% of all crimes reported. They are averaging at about 150 to 160 violent sexual offences committed every month. And commentator Matt Goodwin agreed. So a 24-year-old man has been brutally murdered on the streets of London, outside a luxury hotel, by another man who was allegedly trying to steal his watch. This is merely the latest horrific symbol of how out of control and horrific London has become. Just look at the stats. Shoplifting is up 54%. Theft from the person is up 41%. 70,000 phones were stolen from people in this city last year alone. There's a rape every hour. Sexual offences are through the roof. And it's not just the crime that bothers me. London has also become a symbol for liberal progressives of how they'd like to see the rest of the country. But do you really want the rest of the country to look like London? Hundreds of thousands of people who don't speak English, our national language, hundreds of thousands of illegal migrants, hate marches on the streets of our capital city every week, pro-Hamas, pro-Hezbollah hate marches. And all of this stark evidence and footage of countries overrun by violence and division, yet their governments and leadership do absolutely nothing. UK Prime Minister Keir Starmer seems to be more concerned about protecting the illegal migrants than protecting his own people. Reform UK's Zia Youssef slammed the Prime Minister for his incompetence on the issue. It's all garbage. No one's listening. As why his approval ratings have collapsed at historic speed. Look, there's north of 1.2 million people here in this country illegally already. They are crossing the channel illegally at record numbers, right? So things aren't not improving fast enough. They are getting demonstrably worse every single week. And the only way we're going to solve this problem, Mike, and restore a social contract that is hanging by a thread in this country is by deporting every single one of those 1.2 million people who are here. We need to be standing up enormous amounts of detention capacity. We need huge numbers of charter flights. We need return agreements with countries take these people back. And if they don't take them back, we need to be doing things like stopping issuing visas altogether. We need to be scrapping the foreign. And Starmer's latest humiliation, his deal with Emmanuel Macron of France over illegals, which commentators believe will have absolutely no impact on fixing the current issue. As far as their main kind of policies go, one of them they bang on about because of that ridiculous and ludicrous summit Le Summit, as we called it here, between Emmanuel Macron and Starmer. You know, they think that finding some form of middle ground and finding an agreement on stopping them is going to stop them. Well, it isn't. You know, they've now got the idea that Cooper has that they're going to send some people back to Iraq. You know, when I see it, nothing of that they do works. No one is going to go back to Iraq because even if they have a returns deal, the European Convention of Human Rights in its court will interfere and prevent that deal from being enacted. And in a shock move, French reports indicate that France is now giving all Palestinians in Gaza the opportunity to apply for asylum. This commentator revealed the news, saying, a French court has ruled that all people from Gaza can apply for asylum in France. That is 2.1 million people that can come to Europe. Not only that, because of freedom of movement, they could potentially travel anywhere in the EU once inside France. Sounds like a bad idea. And whilst the leaders of Europe refuse to do anything, the people have taken things into their own hands to send a message that this will not be tolerated.
Spaniards have also had enough and are responding with violence. Conclusão. O que está a acontecer na Europa não é um fenómeno espontâneo. É o resultado de décadas de políticas permissivas, de chantagem emocional mascarada de solidariedade e de uma engenharia social desenhada para dissolver fronteiras, apagar raízes e diluir identidades. O discurso oficial insiste em apresentar tudo como diversidade, mas os factos mostram outra realidade: substituição cultural, aumento explosivo da criminalidade e uma classe política completamente desligada da realidade vivida pelos cidadãos comuns. Em Espanha, a população começa a reagir. Grupos organizam-se para proteger as suas famílias, os seus bairros. Mas até quando será isso possível sem o apoio das instituições? Em França, o Estado já não manda em várias zonas urbanas. As chamadas zonas de não-direito são uma realidade negada apenas por quem se recusa a ver. No Reino Unido, a situação é quase irreversível. E quando vozes como a de Matt Goodwin, Desafios ou tantos outros denunciam o óbvio, são imediatamente silenciadas ou rotuladas. Estamos a assistir a uma colonização cultural disfarçada de altruísmo. E o mais grave é que os próprios líderes europeus se mostram não apenas incapazes, mas muitas vezes cúmplices deste colapso. A livre circulação dentro do espaço europeu foi criada para facilitar a mobilidade de cidadãos, não para importar milhões de pessoas de zonas em guerra, com culturas e valores totalmente incompatíveis com os nossos princípios democráticos. Quando líderes políticos decidem que é aceitável dar direito de asilo a milhões de pessoas da faixa de Gaza, sem capacidade de triagem, sem mecanismos de integração, sem qualquer preocupação com a segurança pública, o que estão a fazer é sacrificar os seus próprios povos no altar de uma utopia suicida. Enquanto isso, as elites vivem em condomínios privados, com segurança 24 horas por dia, longe da realidade que impõem ao povo. A classe média e os mais pobres é que pagam o preço com medo, com insegurança, com vidas destruídas. Não se trata de xenofobia, nem de racismo. Trata-se de soberania, de justiça, de sobrevivência cultural. E quem não compreende isso, ou está cegamente ideologizado, ou serve interesses que nada têm a ver com o bem comum. Caríssimos amigos, a Europa está num ponto de viragem. Ou escolhemos levantar-nos, defender os nossos valores, e exigir líderes com coragem para enfrentar esta realidade, ou assistiremos ao fim de tudo aquilo que construímos ao longo de séculos de civilização. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Obrigado.